nhasi ndati ndikutaurirei muri mucomfort yedzimba dzenyu kuti marriage is spiritual. Ndinodzokorora, marriage is spiritual. Ndodzokorora zvakare, marriage is spiritual. Saka kana tichitaura nenyaya dzekugarisana mudzimba, tichitaurana nenyaya dzekuroorana, hatigone kubvisa kunamata kana kutenda pazviri, nekuti marriage iri spiritual. Marriage was authored by God in the heavenly mansions. Mwari apedza kuita muchato. As the author of marriage, he gave us a manual on how to run this thing. Tinobvumirana ufuti tese kuti vepane rino pasi vanoti pakaiswa murayiro, zvinonzi murayiro is as good as the man who put it in place. Saka pana patiri kuconsider Mwari musiki wedenga nepasi apedza kuita chinhu ndokubva aisa maguidelines, ndomba aestablisha purpose. Hakuna anogona kuya neimwe purpose besides the purpose yakaitwa ne the Most High. You don't go and get married for your own reasons. The author of marriage has already established the reasons for marriage. When you are joining the club ye marriage, you are joining in fulfillment nekuda kwe the author of marriage. Saka Bible ratanga rataura rikati, for this reason shall a man leave his father and mother. Zvorevei, hakuna munhu unofanirwa kurovora nekuti aane mari. Hakuna munhu unoroorwa nekuti abve zera. Hakuna munhu unofanirwa kuroorwa pamusana pekuti izvo akuzvimiririra. Bible riri kuti izvo, kana munhu waane mari is not a license to marry. Kana waane musikana is not a license to marry. Kana waane nezvinokodzera pamusha is not a license to marry. Bible riri kuti you only marry when you recognize the reason. If you do not realize the purpose of marriage, you are not the material for marriage. If you know the purpose of marriage and you marry he who does not appreciate the purpose of marriage, zvakangofanana nekuti izvo watora a big number ukaimultiply na 0, you still get to nothing. So there should be two people here who appreciate the purpose of marriage before they marry. But dambudziko rinonetsa nderiri, kune vanhu vanoda chinhu chaMwari. Ndikutaura kuti chinhu ichi ndechaMwari ichi, chakagadzirwa naMwari akachipa kumunhu, asi havadi Mwari wechinhu ichocho kuti varane chinhu ichocho naMwari. Saka vanoda kurana chinhu chaMwari nemaraniro avo. Zvikanzi naMwari no, kana iri nyaya yemarriage, it's only because of the purpose yandakaitira institute ndo inokodzera kuti vanhu varoore nekuroorana. Hakuna munhu anoroorwa nekuti akatsvuka. Hakuna munhu anoroorwa nekuti ane bvudzi refu. Hakuna munhu anoroorwa nekuti ane human hair. Hakuna munhu anoroorwa nekuti afunda. Hakuna munhu anoroorwa nekuti vanhu vaona makumbo ako. Munhu anofanirwa kuroora because he, she or he is fit for the purpose. Ndokumbati zvakanyanyisa kunaka. Ndoda kuti muzive kuti kana ndichitaura nenyaya yemarriage is a walking sermon. You are representing the relationship that is between God and man. This is the reason why people are trying to mend my institutions ari kufracture. Vofunga kuti ari kufracture pamusana pekuti ane vanhu vasinganzwisisi. Ari kufracture pamusana pekuti ane vanhu vanonzwisisa, vamwe madoctor, vamwe malawyer, vamwe maengineer, vamwe varimi vakuru, vanotadza kurana an institution of 2 people, achirana a company of 600 people. Why? Anorana of 600 people because he understands the purpose of his employment pabasa ipapo. Asi kuumba manje ari kufoira pamusana pekuti he does not appreciate the purpose. He does not even know why he is there. Anongobvinda kubasa unosenza nemazvo nekuti akatraina, akaprepare, ari kubhadharwa. He is happy. So he is performing because of appreciation. But at home he will not perform. He might be a very good doctor, but not a very good husband. He might be a very good lawyer, but not a very good husband. Saka chaifangwa kuita kuve lawyer asina kuroora. Why? Because he is preaching a very wrong sermon kuvana. There are so many children who are bitter, who do not even respect men. There are so many children who are bitter, who do not even respect women. There are so many people who are bitter, who are not even going to go to heaven. Why? Because you are preaching a wrong sermon. Wakanotora zvinhu zvausingazive ukazviita zvako, ukazviparidza sezvako, ukada kuzvirarama sezvako. When you were not part of this issue, how can you represent God whom you do not believe? How can you believe God how can you represent God whom you do not trust? How come kuti iwewe
sezvauri mota yako unoendesa kuna makanika, stovhi yako inonogadzirwa naelectrician, unonyatsorespecta kuti varidzi vezvinhu izvi vanozvinzwisisa. But when God says ndine chinhu changu, unoda kuchirana iwewe samwari. Who do you think you are? Tarisai muoneko zvinezvi vanhu vakuru muri kuita sevana vadiki. The reason why nyangwe mai vako vasingachauye pamba pako hapauyike. Hapagoni kurarwa vanhu vasina kurwa. Hapagoni kurarwa vanhu vasina kupopota. Hapagoni kurarwa pasina disagreement. Umwe anopinda na1 wobuda na2. Umwe anoisa mvura yepoto, mvura yesadza pamoto mobika porridge. Hakuna zvinhu zvine order pavanhu vakafunda. Vakanga vakatotarisirwa kuti ndo vachaleader by example. But unfortunately baba vako vaive kuenela was running this thing better than you. Dei vanhu vekubasa kwamunosenza mhai vaiziva kuti ne order yamunayo kubasa ndo maraniro amuri kuita chinhu chamundara ichi. They would not respect you. Saka kana wafunga kupinda muchinhu chamundara, chipiwa kama notsi namundara, hatina kuti ita mukristu isu, hatina kutoenda kudenga isu, tichidzokera kakumuridzi wechinhu akudza kuti chinoranwa sei. Yafai. Saka Mwari aive neplan yekuti izvo, when you raise your parents pamba pako, your children must know how parents should be raised. When you respect your parents pamba pako, your children must know how parents should be respected. When you invite parents pamba pako, your children must know how this thing is to be done. But look at how you run your marriage 10 years without seeing your mother. Look at how you run your marriage 2 months without seeing your mother. Look at how you run your marriage unongowatumira sadza iwa uendeko. Look at how you run your marriage unowatumira mapiritsi automboendeko. Look at how you run your marriage musikana webasa anotonzwisisa kushupika kwamai vako kudarika iwe. Look at how you run your marriage pamusana pekuti izvo you are removing the author of this thing. And what then is happening? Mwari ari kuti izvo, he who cannot respect his parent is cursed in the presence of plenty. Whether wakavaka inobva uko ichinosvika uko, une murume anoziva neasingazive, anoda neasingade, akarongeka neasina, kunyangwe murume wako kana mukadzi wako ane shungu yekuve chikomborero kwauri, haagone kuve chipomborero. Why? Because you are cursed. It's not the woman who is cursing you. You are cursed. And you know where your curses are coming from. You know what you were supposed to do and you didn't do. And you know why God is not happy with you. You want to blame people where you are the one who is supposed to be blamed. Iwo wakatuka mai. Ende matukira ako hasi ekuti putseke. Wakangowasiya kuhozi kwavari kugara. Vane gumbeze rimwe chete kunopisa nekunotonhora. Vane matenesi mamwe chete kuti kana vachiwacha havana matenesi. You are a cursed man. There is no way you can make people happy. You are a cursed man. No matter how full your fridge will be, you will lack peace forever. Why? Because God is saying, cursed is a man who does these things. And I want to tell you, ladies and gentlemen, makagara kudzimba dzenyu, some of the things that you blame up a marriage, hazvisi kubva pamusana pekuti umwe wako haana shungu, akatukwa, ngaarangarire, marriage is spiritual, ngaagadzire chinhu ichi. Kana asina kugadzira zvaanofanirwa kugadzira, hazvifambe zvinhu izvi. If God is not happy with men, there is no way men will be happy without God. And I repeat, if God is not happy with you, then the world cannot make you happy. That's why I'm saying marriage is spiritual. Yafai, munamato wangu nechidiso changu ndeuyuzvu. Paunogara pasi uchifunga, how can you run a marriage without the author of marriage? Urida kudii, zvozodii, zvozofamba sei?